1011. I'm from class U14, Economics Education, Yogyakarta State University. Hi, my name is Risti Indriani. You can call me Risti. I'm from Economics Education, Yogyakarta State University with student number 1009. Please enjoy our video. Presiden Joko Widodo membagikan 1.500 kartu Indonesia Pintar kepada para pelajar di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Presiden berpesan agar kartu Indonesia Pintar ini dimanfaatkan untuk membantu keperluan pendidikan. Pemerintah menjadikan KIP sebagai bagian dari program Indonesia Pintar yang merupakan 4 aspek pemerataan untuk pengentasan kemiskinan. Are you watching the previous video? What do you think about this video? Yes, this video is tell about KIP cards or Kartu Indonesia Pintar. Are you familiar with KIP cards? Don't worry, I will explain you about KIP cards in this video. But before I will explain you about KIP cards, I want to tell you and explain you about Police for the Poor. Do you know Police for the Poor? Don't worry, I will explain you Police for the Poor in this video. So check this out. Okay, first is about Police for the Poor. What is Police for the Poor? Police for the Poor is government provides social protection program for the poor and communities and families to help reduce poverty. The program provides subsidy for the poor and most vulnerable families so they can invest in the future by keeping the children in school and then providing them with nutrition food and then providing them with health care. Okay, next is about KIP cards. What is KIP cards? KIP cards or Kartu Indonesia Pintar is providing educational cash assistance from school-age children include 6 until 21 years who came from poor, vulnerable, poor families, the owner of Kartu Keluarga Sejahtera or KKS, and then the participant of program Keluarga Harapan, and then orphans, and then people with disabilities, and then the victims of natural disasters. KIP card is designed to help school-age children from the poor or vulnerable to poor to continue to receive education service until completing secondary education, but through formal education or non-formal education. The government seeks to prevent students from dropping out of school and is expected to attract dropping students to continue their education. KIP is also expected to reduce the personal cost of education for students, both direct and indirect costs. Okay, next is about how much the benefit of KIP funds. For elementary students get 450,000 per year, and for junior high school get 750,000 per year, and then for senior high school get 1 million. So I have explained you about the concept of Police for the Poor and KIP cards or Kartu Indonesia Pintar, and then how the implementation of Kartu Indonesia Pintar in real life, especially in Indonesia. Don't worry, my friend will explain you about the implementation of this card. So check this out. We know that the Smart Indonesia Card Program or KIP is one of President Jokowi's flagship programs in the education sector promised during the 2014 presidential election campaign. The Indonesia Smart Program through the Smart Indonesia Card or KIP is the provision of cash assistance to all school until 8 children in 6 until 21 years who come from poor and vulnerable families or children who meet predetermined criteria. However, over time, the Smart Indonesia Card Program has generated many problems, such as the distribution of KIP that was not right on target. The process of distributing KIP funds was not smooth, the disbursement of funds was not optimal, and the utilization of funds that was not appropriate. I will explain some of the problems that I have previously mentioned. 1. Judging from the
wartaeconomy.co.id page, ICW or Indonesia Corruption Watch calls the KIP program the wrong target. ICW considers the Indonesia Smart Card or KIP programs to be ineffective and not on target. Why? Because based on monitoring of KIP implementation in several regions, many poor people have not been registered as KIP recipient participants. This can occur because the data used for the KIP program is still inaccurate, and some families who are not classified as poor actually receive this KIP. 2. Improper use of KIP funds. ICW also consider that there are other problems, namely the improper use of. Indeed, some KIP funds have been used to pay for children education in personal costs and fees or donation to school. However, most of these funds have not been used for educational purposes. 3. Judging from the mediaindonesia.com page, there is a problem regarding the distribution of KIP funds. The problem of the methodology for distributing KIP funds is not a simple matter, considering that the rupiah value in KIP cannot be deducted. On the other hand, channeling banks are not given any ways to distribute. There are only tolerate withholding KIP funds for 1 month. However, holding money in 1 month, when compared to allocation of human resources that banks must provide for KIP distribution. In fact, the performance of state-owned bank director is judged based on the profits paid to the state. As a result, the distribution of KIP funds was delayed. Usually, the delay in the distribution of KIP funds lasts for 3 months. The 3 months delay certainly hinders KIP recipients from meeting their children's educational needs. In this time, I will interview a junior high school student in Purworejo Regency. Okay, let's go! His name is Nungki Dwi Yudantara Saputri. He is one of the students in Junior High School 3 Purworejo who receive educational program assistance, namely Smart Indonesia Card Program or KIP. Di sini saya akan mewawancarai salah satu murid SMP Negeri 3 Purworejo, yaitu adik Putri. Oke. Pertama, saya mau menanyakan pekerjaan ayah dan ibu itu apa? Ayah sebagai guru, ibu tetangga. Oke. Terus berapa penghasilan ayah dan ibu per bulannya? Tidak pasti. Lalu sejak kapan adik ini yang menerima bantuan Kartu Indonesia Pintar? Sejak kelas 1 SD. Oke, apakah dalam pencairan dana KIP itu terkadang mengalami keterlambatan? Ya, terkadang mengalami keterlambatan paling tidak 1 bulan. Ya. Apakah dana yang diberikan dari program KIP itu sudah mencukupi kebutuhan pendidikan adik? Alhamdulillah sudah. Apakah besaran dana yang diberikan itu kurang, terlalu sedikit, atau sudah cukup? Biasanya dana yang dari KIP itu digunakan untuk apa saja selain apakah juga digunakan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi? Ya, sebagian sedikit digunakan untuk kebutuhan ekonomi. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Hidayat Nurhima dari kelas U14 Pendidikan Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta. Maksud kedatangan saya ke sini adalah untuk mewawancarai Ibu seputar KIP. Nah, untuk selanjutnya mungkin Ibu bisa perkenalan terlebih dahulu, nama, umur, serta instansi. Nama saya Novi Andriani, usia 36 tahun. Saya bekerja di SD Negeri Nogopuro, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman. Kalau boleh tahu, kira-kira Ibu sudah berapa lama bekerja di SD tersebut? Saya di SD sudah dari Juli 2008, kurang lebih sudah 12 tahun. Sudah cukup lama sepertinya. Lalu untuk selanjutnya, apakah Ibu mengetahui tentang program pemerintah tentang KIP? Ya, Jika mengetahui, kira-kira berapa banyak ataupun berapa persen murid Ibu yang mendapatkan program dari KIP tersebut?
dari siswa sekolah saya sekitar 348 yang mendapatkan sekitar kurang lebih 60 siswa. Sudah dibilang cukup banyak ya Bu. Lalu untuk selanjutnya, menurut Ibu apakah KIP tersebut sudah tepat sasaran atau belum tepat sasaran? Kalau dari selama ini pengalamannya memang ada yang belum tepat sasaran Mbak, karena ada beberapa siswa yang mendapatkan itu justru dari latar belakang keluarganya yang terbilang mampu, jadi dari ekonominya menengah ke atas. Jika ditemui permasalahan seperti itu, apakah sudah ada evaluasi ataupun tindak lanjut dari sekolah ataupun pihak atasan? Kalau dari sekolah itu sifatnya kita hanya evaluatif, artinya kita bisa memberikan masukan kepada peserta atau wali murid yang mendapat, yang mereka itu dari ekonomi mampu, untuk kemudian sedikit memberikan atau berbagi kepada teman-teman atau kepada tetangga yang memang justru membutuhkan tetapi mereka tidak mendapat. Kemudian kami juga mengusulkan kepada Dinas Pendidikan untuk lebih selektif lagi dalam menyeleksi siapa yang berhak mendapat dan siapa yang tidak berhak tapi malah justru mendapat. Untuk selanjutnya, menurut Ibu kira-kira apakah KIP ini sudah efektif dalam membantu perekonomian siswa khususnya yang menengah ke bawah seperti itu? Sudah, kalau menurut saya sudah efektif, karena kalau di sekolah saya ditekankan ketika anak-anak sudah mendapatkan KIP atau sudah mendapatkan beasiswanya itu, kita meminta untuk membelikan perlengkapan sekolah, misalnya tas, misalnya baju, sepatu, dan sebagainya. Berarti jika KIP itu disalurkan berarti langsung dalam bentuk nanti ada pengawasan untuk pembelian barang-barang yang bermanfaat untuk sekolah siswa tersebut. Iya betul, biasanya wali murid nanti menunjukkan kwitansi atau bukti pembelian bahwa benda-benda atau alat-alat yang dia beli itu adalah perlengkapan sekolah. Untuk selanjutnya, kira-kira di sekitar Ibu ataupun di sekitar sekolah Ibu itu apakah ada oknum-oknum yang kurang baik dalam memanfaatkan KIP untuk siswa tersebut? Alhamdulillah. Yang terakhir nih Bu, menurut Ibu bagaimana saran mengenai program KIP ini ke depannya? Program KIP kalau menurut saya, karena yang mengerti betul itu adalah kondisi anak-anak itu adalah sekolah, jadi harapannya sekolah lah yang mengusulkan. Tetapi memang ada kebijakan tertentu dari pemerintah yang sifatnya itu top down, jadi sekolah juga tidak bisa berbuat banyak. Misalnya datanya sudah dari kementerian, itu sekolah hanya sekedar menerima. Kemudian kalau usul atau saran dari pihak sekolah, memang KIP itu sebaiknya diperuntukkan bagi siswa yang betul-betul kekurangan secara ekonomi atau siswa yang pandai dalam baik sisi akademik maupun kesenian ataupun olahraga, berhak juga mendapat, menurut saya seperti itu. Jadi ini untuk solusinya bisa disimpulkan bahwa lebih baik ke depannya itu tetap dilakukan pengawasan juga ya Bu, karena tadi terjadi masih banyak penyelewengan di situ. Jadi mungkin tidak tepat sasaran. Ya, mungkin cross check data juga bisa lebih ditingkatkan lagi. Terima kasih atas waktunya dan informasinya. Dari saya cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hakimah will continue the presentation for our group. As explained earlier, the Indonesian Smart Card or KIP programs in its implementation has created many problems. Of course, a proper and wise solution is needed to minimize some of the problems that arise. Here are some solutions that can be done to overcome existing problems. 1. In terms of data accuracy, where many KIP recipients were not on target or were wrongly targeted, the
the government together with the Ministry of Social Affairs, the National Team for the Acceleration of Poverty Reduction or TNP2K and BPS must improve and synchronize poverty data with data on KIP recipients. 2. To minimize the misuse of KIP funds, here the Ministry of Education and Culture or Kemdikbud would be better off monitoring and evaluating the distribution of KIP. 3. In the problem of the KIP distribution process, it is be better if the President and assisted by the authorized official in the KIP program always control the implementation of KIP, including the Ministry of Education and Culture or Kemdikbud, the Ministry of Social Affairs, TNP2K, and the banks that distribute the KIP funds. In terms of distribution KIP funds, the government should provide access to banks to channel KIP funds, especially in remote areas. In addition, the government must also equalize the deadline for distribution of KIP funds between regions by making a policy that KIP funds must be distributed according to a predetermined time. We from Group 5 feel that we agree with government's KIP program. With this program, children who have financial disadvantage will get more opportunities but are still able to get an education. However, in its implementation, there are still many deviations from this program, for that it requires responsibility from all parties and strict supervision from the government.